ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo, na kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba ndio mkoko unaalika maua. Karibu kwenye idhaa ya muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja. Naam, baraka tele ulipo mpenzi mtazamaji, ikiwa jioni ya siku ya Jumatatu tarehe 8 mwezi Januari mwaka 2023. Sema nami kwenye mitandao ya kijamii upande wa Facebook na YouTube, tuko moja kwa moja Gtn TV Kenya, ndiposa tuweze kushanzuka pamoja. Langu jina ni Munanu Makumi. Waziri wa masomo hapa nchini Ezekiel Machogu hii leo alitangaza matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE wa mwaka jana katika shule ya upili ya wasichana ya Moi katika eneo la Eldoret County ya Uasin Gishu. Wanafunzi ambao waliweza kufuzu kujiunga na vyuo vikuu vya umma ni 201,133, huku wanafunzi 48,174 wakiweza kupata alama ya E. Waziri wa masomo hapa nchini Ezekiel Machogu aliweza kutangaza matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka jana hii leo. Mtihani uliokaliwa chini na wanafunzi 903,220, na kati yao wanafunzi 1,216 waliweza kupata alama ya A, idadi iliyoweza kuongezeka kuna kwamba mwaka jana walioweza kupata alama hii walikuwa wanafunzi 1,146, huku wasichana walioweza kupata alama hii mwaka huu wakiwa ni 391 na vijana wakiwa 825 na wanafunzi 899 kati yao walikuwa wanasomea shule za kitaifa. Alama ya A- ilisajiliwa na wanafunzi 7,254, B+ ikasajiliwa na wanafunzi 18,78, B+ ikasajiliwa na wanafunzi 36,728, B- ikasajiliwa na wanafunzi 59,514, C+ ikasajiliwa na wanafunzi 78,343, na jumla ya wanafunzi na ambao waliweza kufuzu kujiunga na vyuo vikuu vya umma wakiwa ni wanafunzi 202,133, kati yao wasichana wakiwa 96,235, huku vijana wakiwa 104,898. The number of candidates who attained the minimum university entry qualification this year, C+ and above, was 201,133, which was 22.27% in the year 2023, compared to 173,345, which was 19.62% in the year 2022. Wanafunzi na ambao hawakuweza kupata alama ya kujiunga na vyuo vikuu vya umma walikuwa 694,400, idadi na ambayo ni 76.87%. Matokeo haya vilevile yakionyesha wanafunzi 48,174 waliweza kupata alama ya E, na ambayo ni idadi kubwa ya alama hii kwa mitihani yote ya kitaifa na ambayo imefanywa hapo awali humu nchini. Wakati huo huo, Machogu amesema wanafunzi 3,685 walikuwa wamejisajili kufanya mtihani huu ila hawakufanya. Sasa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto akisema uchunguzi ufanywe ili kubaini sababu iliyochangia wanafunzi hawa kutofanya mtihani huu. Although there could be more reasons for the missing candidates, any misrepresentation of figures could imply a wastage of public funds since the government pays examination fees for candidates based on the data submitted by schools. Zaidi ya hayo, wanafunzi 4,113 hawakupokea matokeo yao kuona kwamba walipatikana na udanganyifu wa mtihani huu. Waziri Machogu aidha amesema mfumo mpya wa kuwapa wanafunzi alama ndio ulioweza kutumiwa, huku masomo ya hisabati, Kiingereza, Kiswahili na somo la ishara yakiwa ndiyo masomo ambayo wanafunzi waliweza kupita zaidi. Katika hafla hii, Machogu amesema wanafunzi walioweza kuanguka katika mtihani wa KCPE mwaka jana wataruhusiwa kujiunga na kidato cha kwanza, lakini baadaye watapewa mtihani wa kuwaruhusu kujiunga na shule za upili.
Usajili wa mitihani ya KPSEA na KCSE mwaka huu utaanza Januari 29 hadi Machi 29 mwaka huu, na hakuna mwanafunzi yeyote ataruhusiwa kujisajili baadaye. Ili kupokea matokeo ya KCSE, ingia kwenye tovuti ya NEC kupitia www.results.nec.ac.ke. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto amesema kuwa serikali imeajiri walimu 56,000 na wengine 20,000 wakitarajiwa hivi karibuni ili kuimarisha elimu bora nchini. Akizungumza katika shule ya msingi ya Kamagut wakati wa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa madarasa ya kisasa katika shule hii, Rais Ruto amesema kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 46 katika muundo mpya wa ufadhili wa chuo kikuu na nyingine shilingi bilioni 5 kwa ajili ya matumizi katika vyuo vya kiufundi kote nchini. Ongeza walimu 56,000 wapya. Mwaka huu vile vile tutaongeza walimu wengine 20,000 this year. Na ni kwa sababu tunatambua umuhimu wa masomo, kwamba mtoto wa Kenya asikose kusoma. Wale watoto wanaenda TVET, tunaongeza walimu wengine 2,000 ambao watasomesha watoto wetu katika TVET, na tumeongeza pesa ya capitation shilingi bilioni nyingine 5 ambayo itasaidia watoto wetu katika TVET. Pale university, for the first time, pia ma-universities zetu walikuwa na matatizo makubwa. Tumeweka budget ingine pale ya bilioni 46 kuongezea ile pesa ilikuweko, ndio watoto wetu wote wanaoenda university wapate nafasi ya kusoma, na tumefanya funding model mpya so that we can address the challenges ambayo iko katika masomo ya Kenya, because education is a premium assignment for the Republic of Kenya. It is the most important empowerment that we can give. Viongozi tofauti kutoka Wizara ya Masomo walifika katika shule ya upili ya wasichana ya Moi eneo la Eldoret County ya Uasin Gishu katika hafla ya kutangaza matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu wa habari, moja kati ya viongozi hawa ni Katibu Mkuu Belio Kipsang, na ambaye amesema malipo ya walimu waliosahihisha mtihani huu hayatawekwa kwenye akaunti zao leo hii, huku seneta wa kaunti ya Murang'a Jonyoto akiwarai wanafunzi waliokalia mtihani huu kuweza kuchagua masomo yatakayowawezesha kujiajiri wao wenyewe hata baada ya kukamilisha masomo ya hadhi ya juu. Tarehe 8 mwezi Januari mwaka 2024 ni tarehe itakayosalia kwenye vitabu vya kumbukumbu katika Wizara ya Masomo, kuona ni tarehe na ambayo matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka jana aliweza kutangazwa. There were 1,216. Hafla hii iliyoendelea katika shule ya upili ya wasichana ya Moi eneo la Eldoret County ya Uasin Gishu asubuhi ya leo iliongozwa na waziri wa masomo hapa nchini Ezekiel Machogu. Candidates, which is 0.14%, obtained an overall grade A in the year 2023. Viongozi tofauti katika sekta hii ya masomo wakiongozwa na Katibu Mkuu Belio Kipsang waliweza kufika mahala hapa, upande wake akiwahakikishia walimu wakuu kwamba wameweza kuachilia rasilimali na ambazo wanahitaji, na kusema ifikiapo siku ya Jumatano watakuwa nazo kwenye akaunti zao, huku akiwahakikishia vile walimu waliohusika katika mchakato wa kusahihisha mtihani huu kwamba wataweza kupokea malipo yao leo hii. I would want to assure our schools, assure our head teachers, assure our principals that yes, we have released capitations. The resources that you are required to receive, we have released that resource. If it's not in your accounts today, it is a process. It could be in the accounts of schools today, tomorrow, the slowest banks maybe on Wednesday. But I would want to assure you that we have made the payments.
The other one I would want also to assure from an accounting perspective are our examiners, is that again we have released your resources. I know NEC finalized this morning, and if your resources is not yet in your points of payment, then in the course of the day I would want to assure that we shall have paid all our examiners. And this is the first time that we are making sure that as we release results, we make sure that all our contracted professionals are also paid, because they will have done the release of results is the confirmation that there was work done. Kipsang vilevile amewataka walimu wakuu watakapokuwa akiwapokea wanafunzi watakaokuwa wakijiunga na kidato cha kwanza Jumatatu ijayo wahakikishe kuwa mchakato wa usajili umetumia mfumo wa kitaifa. I would want also to urge and ask our principals that as we take in our Form 1s on Monday, the admission process should be through the NEMI system. Upande wake afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu hapa nchini Nancy Macharia amesema kuwa walimu 99,045 wanahitajika kufunza wanafunzi wa sekondari msingi hapa nchini. Macharia amesema kuwa tume ya TSC tayari imetoa maombi ya kuongeza walimu 20,000 zaidi kwenye bajeti ya mwaka ujao wa kifedha. Amesema kuwa shughuli ya mipangilio ya kuajiri walimu imekuwa ikiendelea, na ambapo amesema haya huku mwenyekiti wa kamati ya elimu bungeni Julius Meli akielezea haja ya walimu zaidi kuajiriwa. The next financial year, Waziri, the TSC has requested for funds for an additional 20,000 teachers to try and close this gap. The Commission, in recognition of the good work that our teachers do, has been funded and is in the process of promoting that 6,505 teachers to the different grades, right from grade C2 to D5 this financial year. Of these vacancies, 17,914 will be filled by primary school teachers, while 18,591 belong to post-primary teachers. We still need more teachers. You all know that the service has a shortage of almost 70,000. But we want to thank the government for employing these teachers yearly. But as we employ them, let us retool them again, because CBC requires a lot of retooling as we move to the new competency-based exam process. Seneta wa kaunti ya Murang'a Joe Nyoto vilevile hakuachwa nje ya mchakato huu, akiwarai wanafunzi na ambao waliweza kufuzu kujiunga na vyuo vikuu hapa nchini kuweza kuchagua masomo na ambao ataweza haswa kujiajiri wao wenyewe, huku vilevile akiwarai wanafunzi na ambao hawakufuzu kujiunga na vyuo vikuu hivi kujiunga na vyuo vya kiufundi ndiposa waweze kujiendeleza kimaisha. From the past we know that only a small fraction of our candidates get to qualify to join the university, and the bigger chunk does not qualify to join university. So if you may allow me, let me take this opportunity to advise those that will qualify to join university, as they do revision of their degrees, that now they will do the said revision from a point of knowledge, because now they'll know what grades they scored. And I would want to advise them to pick courses that may lead to maybe self-employment. And again, those that will not qualify to join the university, let me encourage them to pursue TVET courses, which the government is supporting in a big measure. We know that every student that joins TVET, Technical Institutes, is actually given a funding by government of about 30,000. So let parents and the candidates not look down upon these courses, because the information coming from the job market shows that those that take technical skills are more likely to get jobs
faster than those that take formal. Na tukiachana na taarifa kuhusu masomo ni kuwa seneta wa kaunti ya Nyeri Wahome wa Matinga amesisitiza kwamba viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya hawana budi kuungana na kufanya kazi kwa pamoja ili kufaidi wakazi wa eneo hili. Aidha, Matinga amesema kwamba utangamano wake na gavana Kahiga umechangia maendeleo mengi katika kaunti ya Nyeri. Aidha, gavana huyo vilevile ameweza kutoa wito kwa viongozi wengine kusuluhisha migogoro ili kuleta maendeleo. Mwandishi wetu Victor Kadhombe aliweza kulonga na seneta huyu na kutuandalia taarifa hii kwa kina. Akiongea kwa njia ya kipekee na runinga ya GTN, seneta wa kaunti ya Nyeri Wahome wa Matinga amesisitiza kwamba viongozi wanaotoka katika eneo la Mlima Kenya ni lazima waungane na kutetea haki za wakazi wa eneo hili ili waweze kunufaika. Mount Kenya politics, we know that Mount Kenya politics have been very, very dynamic over time. This being one of the regions where people are highly informed. We know that the people are also very, very ambitious. However, we also know that most of the challenges that have been faced by the people of the mountain region is a lack of singular leadership. That happened in the 80s, it happened in the 90s, it's happened in the 2000s, it's happening again. However, we would want to advocate the leadership of Mount Kenya that we know that we must get united for a common purpose, and the common purpose we have right now is to work for the common Mwananchi, to ensure that our people get fair prices in coffee, in tea, in milk, in pyrethrum, in macadamia, in avocado, and we can only do that if we have and we pull together as a united front, and we bring ourselves together and have a common bargaining power so that we can be able to bargain for goodies from the national government for our people. Matinga amesisitiza kwamba atakuwa katika mstari wa kwanza kuhakikisha kwamba mchakato wa kuimarisha ukulima unanawiri ili kuwafaidi wakulima. Moving forward, we'll be putting a lot of pressure on the agricultural sector, especially because I sit in the agricultural committee. We would putting a lot of pressure on the ministry so that the operationalization of the laws that we put in place will be effected as soon as possible so that the farmers can get to benefit. Matinga ambaye aliibuka kati ya maseneta waliofanya vizuri katika seneti amewashtumu viongozi wanaoongoza ufisadi nchini, akisema kwamba atawasilisha mswada katika bunge la seneti kuhusu swala hili, akisema kwamba wafisadi watalipa fedha kama hizo kutumia mali yao. We must also come to the realization that most of the corrupt practices that have been practiced by some of the CSs and PSs has been in the name of a community, while we know that very well that they do not share the roots with the community. They use the money they make for their own benefit, for their family's benefit, and therefore that's why I'm presenting a bill that will seek to reinforce Chapter 6 of the Constitution that calls for public servants to have high integrity and to take responsibility for whatever decisions they make with their own money, with their own wealth, if the country loses money. This moving forward is something that we are going to fight on. We are going to say that Kenya is for every Kenyan. It's not about religions, it's not about ethnic minority groups. It is about Kenya as a country, and we must have laws that protect Kenyan and the wealth of the Kenyans. Aidha, Wahome wa Matinga amesema kwamba utangamano wake na gavana Kahiga umechangia pakubwa maendeleo katika kaunti hii. Vile vile amewarai viongozi kutoka kaunti zinazoshuhudia migogoro kuketi chini kwa pamoja na kutafuta suluhu la kudumu. Quite happy that we were able to close the year with a good performance. I was selected as the best improved senator and the second best in the Republic, behind Senator Edwin Sifuna. We've held a meeting between the Council of Governors and the senators where we agreed to have a deliberate working formula where the chairs of the committee, I chair the Energy Committee, will be engaging their counterparts in the Council of Governors and trying to craft out a working formula so that we reduce the friction and we reduce the infighting between the governors and the centers. It has not worked in some counties. I'm happy to report that it has worked for us in Nyeri County. This is one of the counties where the governor and the senator are able to sit down on a loud table and discuss issues, and that is why you see that the county government of Nyeri has been also rated as one of the best performing, with the county assembly being rated as the best performing in the Republic. Moving forward, I would want to urge the other senators and the other governors, it is important to note that even buffaloes do not graze together because they love each other, they graze together because they have to protect one another. We must realize that we have an abrogation and we have a constitutional duty to protect devolution. Seneta wa kaunti ya Nyeri Wahome wa Matinga ameahidi kwamba atazidi kutetea wakaazi wa Nyeri katika bunge la seneti ili kuhakikisha kwamba Nyeri inazidi kupaa. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta runinga ya GTN, jina langu ni Victor Kadhombe.
Naam, huyo ni seneta wa kaunti nambari 19 kaunti ya Nyeri, seneta Kimani wa Matinga, na ambaye ni seneta wa kaunti hii ya Nyeri. Na taarifa hiyo ya mwandishi wetu Victor Kadhombe inanipa nafasi ya kuweza kuenda mapumzikoni. Nipunge unyunyuko kidunyo tu, nikirejea na taarifa chako, usitakiondoka. Kuiwatira Musa kurira kwa jithero ro Andy Wawa featuring Elizabeth Nyabere. Tasikiza tuni ya thimu yaku hihinya *837 *3260# okenagie hare marakora thimu na rugambi ruru. Jerusha waigirira ko ngoke yako ikia huko nani kwa my sister Mukanu tajira rendo umu uthide na wira muingi muno ni geke uragurire ko we ni guthakora itecio harutire ko cia migio na njeki atirire gitege ni dike importete kuma murimo we ndini no gutwe handu ngava na gura gaiti haiya tanto thione tuthie ogetekia kiugo giakwa ndathi ndona ni urimo ni ugweteki ti urimo tanto thione ite icio ne tuthie wone ite kwagira tuthie Ndugetie ko guca ndukanude Lola kamera atiriri ginya kamera gathaka gatha urauga atia lola giti kraina giti kiega giki nikio gitagwo kangaroo giti kiega ni uko ni kwa makia ndiragura ciothe ici ciothe na reke nguthitore ni transport yo heagwo bure guku transport ni bure na gite kujira ni kindetu wewe ti nyamo icio hathire kugira cia migio na nyeki ikamenya ni kiriko na kiriko ndirathura ndugetikire gicono gutagiki Generation Furniture Mart ni njuru cia wendi wa furniture star kabati metha dining table itada gatakati kaingi ni gukugatira uge mutago uyu gwaku tuce nduka-ini itu muno wa scooter account ya Nyeri kana uhure thimu namba 0721 174 477 na ni tuka delivery. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort. Kuigwatira rwimbo ruru ndina ihurwa Chris Mwangi. Tasikiza tuni ya thimu yaku hinya *837 *2459# wigwatira rwimbo ruru. Tasikiza tuni yaku Naam, karibu tena. Kulingana na mtihani wa kitaifa wa mwaka 2023, wanafunzi 903,260 ndio walioweza kujisajili kufanya mtihani huo, lakini wanafunzi 1899,453 ndio walifanikiwa kufanya mtihani huo, huku wengine wakijihusisha na visa vya udanganyifu, hivyo basi ikiwa ni sababu kuu ya kukosa kupokea matokeo yao. Kulingana na Joseph Getonga, na ambaye ni mwanafunzi wa shule ya upili ya Murang'a na ambaye aliweza kupata alama ya A katika mtihani wake, amesema kuwa bidii na kujituma kwake kulimsaidia kupita mtihani wake, huku sasa akitaka watu wa hisani njema kumsaidia kulipa karo ya chuo kikuu. I'm Joseph Njuguna Gituku, a former student from Murang'a High School. So after the release of the
exam today, I noticed that I got a mean grade of A, and I'm so happy. So the course that I want to pursue in the higher level institutions is computer science, and I hope that my dream will come true, knowing that I've been working here for some low wages just to see that I can meet my daily expenses and to reduce the burden on my parents. And so if there's someone who could help me, maybe with a scholarship to pursue my dream course, I would be grateful. Yeah, and for those that never met the expectations, I would encourage them and tell them that everyone is blessed differently. So maybe you never did well in your studies, but in other fields, maybe technical, you may do better and make it in your lives. Majina ni Paminas Gishohi Madenge, a student from Muranga High School. I've achieved a mean grade of a B. I want to encourage those who have not maybe achieved their goals, not to give up. Tuendelee kusukuma kwenye tutaenda. Na licha ya kuwa basi alikuwa anafanya vizuri sana katika masomo yake, ukimwangalia Joseph Gitonga sasa hivi anapiga shughuli ya kuweza kuuza nyama angalau aweze kupata hela na kuweka hela mfukoni. Na hivyo basi nairai vile vile pia mie serikali ya kaunti ya Nyeri ikiongozwa na gavana Mutahi Kahiga pamoja na seneta wake Wahome wa Matinga Ngarau waweze kuingilia kati na waweze kumsaidia kijana huyu ambaye aliweza kupata alama ya A. Sasa hivi akifanya biashara ya kuweza kuuza nyama ndipo angalau aweze kupata hela ambazo zitamsaidia kuendeleza masomo yake. Na basi namtakia kila laheri pamoja na wanafunzi wote ambao waliweza kupata na kuweza kuyapokea matokeo yao siku ya leo. Kwenye taarifa nyingine ya huzuni ni kuwa watu 3 waliweza kuiaga dunia huku wengine 12 wakiachwa na majeruhi asubuhi ya leo katika ajali ya barabara katika barabara ya Namanga hadi Nairobi, ajali iliyohusisha matatu ya umma ya Naye Sako na lori la mizigo. Wakizungumza walioshuhudia ajali hii wamesema matatu hii ilikuwa imetokea maeneo ya Namanga mida ya saa 11 asubuhi wa leo. Naam, kusema kweli ni taarifa ya huzuni zaidi, huku tukituma rabirabi zetu kwa familia za jamaa wote na ambao waliweza kuumia na kuweza kuipoteza mioyo yao, huku tukitarajia wengine na ambao waliachwa na majeruhi basi wanazidi kupokea matibabu, huku tukitarajia kwamba hawataweza basi kuugua pole na angalau warejelee shughuli zao za kawaida. Vile vile tunawarai madereva wote wakiwa barabarani angalau wajichunge sana, manake ajali zimekuwa nyingi zaidi ya haja. Hivyo basi ni vyema vile vile tuweze kujichunga pia sie tukiwa barabarani. Huku shule zikitarajiwa kufunguliwa siku ya kuanzia leo siku ya Jumatatu, huenda wanafunzi katika shule 5 za wadi ya Bunyala Kusini eneo la bunge la Budalangi kaunti ya Busia wakakosa maeneo ya kusomea baada ya maji ya ziwa Victoria kufurika shule zao pamoja na makazi ya wenyeji. Mbunge wa eneo hili Lafera Wanjara amesema serikali ni ya kulaumiwa kwa kutosikiliza wito wake ukarabati kingo katika eneo la Musoma. Hakuna njia ya watoto kutumia kufika kwa hii shule ya secondary na hii ya primary. Na pia haya maji vile yamekuja yameanza kuingia kwa maboma ya watu. Na tulikuwa tumeambia serikali, sasa serikali imelala. Karibu miaka 3 tuliwaambia ya kwamba mahali hii dike tuliachia
ni muhimu isongezwe karibu kilomita 4 mpaka ifike pale Ndekwe Bridge. Hata tuna huzuni, hatuna amani kulingana na watoto wetu wameitwa kwa hii shule. Tuone watoto wanaweza ingia shule aje. Sasa tunaomba tu usaidizi, serikali mtusaidie tuone venye tunaweza saidika. Naam, tunatumai kwamba serikali basi itaingilia kati ndipo angalau wanafunzi waweze kurudi shuleni kuanzia juma hili, ndipo wazidi kupata masomo yao kama ilivyo ada, kama ilivyo ibada. Taarifa hiyo basi kutoka kaunti ya Busia inanipa nafasi ya kuweza kukuja para uwanja letu na muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja, lakini siku zote lazima niwatambue watu wawili watatu wanaozidi kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook naona wanazidi kusema nasi wengi sana. Namuona jamaa ambaye anajiita MC Kirush anasema hujambo kaka, na hesabu usiku nirudi shule, ila hiyo si sababu ya kutofuatilia habari za Gtn Saa Moja Naye rais wa kinasa sauti. Asante sana MC Kirush kwa maeneo ya Kagere. Peter Ichura anasema kwa pamoja nasi sana. Arap Kagwa anasema kwamba well tuned nikiwa Odhaya stage. Asante sana Arap Kagwa, na wasalimu jamaa wote wakiwa katika ile steni ya kubebea abiria ya Odhaya County hii ya Nyeri. Mureu GM Kings anasema tuned in nikiwa hapa Tonya Zamini Matodhaya. Mureu GM Kings vile vile anasema yuko mitamboni. Asante sana. Mary Fulfos Wangwe anasema vile vile anatutazamia na muona sana. Victor Kadhombe anasema kwamba watching kazi safi. Salimia jeshi yote katika steni ya Odhaya pamoja na Shikoa Ujipawa akiwa maeneo ya Odhaya. Asante sana Victor Kadhombe. Red Yamaina unasema tuned in from Rudhigiti. Seneda Shege unasema niko ndani sana. Gitonga EJ anasema watching from Nanyuki Town. Heko kwa watahiniwa wote. MC Evans anasema kwamba Nyairofi wako mitamboni sana. Asante sana MC Nyerere Evans. Vile vile jamana Jita Kenya Nwana anasema yuko mitamboni. Odhaya yetu anasema kwamba waziri wa michezo Odhaya Kibe Kenywa yuko ndani. Asante sana, tulikuwa naye pale katika uwanja wa Odhaya katika lile taji la mheshimiwa wa bunge hili wa Mbogo Inaina hapo jana. Mike Mudhombe anasema niko ndani sana Munanu. Mike Mudhombe kiongozi wa wanafunzi katika chuo cha mafunzo ya udaktari na unesi cha Outspan College katika kaunti hii ya Nyeri anasema yuko mitamboni sana Mike Mudhombe. Usalimia wote wanafunzi wa shule ama chuo kile cha Outspan College. Na hizo ni baadhi za taarifa na ambazo zinazidi kumiminika kwenye mitandao yetu ya kijamii na hasa ukurasa wetu wa Facebook. Basi mpenzi mtazamaji, kabla niondoke studioni nitaweza basi kuwapongeza wanafunzi wote na ambao waliweza kukalia mtihani wa KCSE na kuweza kupata matokeo yao. Niweze kuwapongeza wale ambao waliweza kufuzu kujiunga na vyuo vikuu vya umma na wale ambao watakuwa kijiunga na vyuo vya kiufundi, bila kumsahau dadangu na ambaye alifanya vyema sana, anaitwa Anastasia Waithera akiwa maeneo ya Ruaka County ya Kiambu. Alifanya vyema sana dadangu yule, kwa hivyo namwambia pongezi sana. Vile vile huku wengine ambao labda hukupata alama na ambao ulikuwa unatarajia kupata, basi usife moyo, basi zidi kujisatiti, zidi kujitia moyo, zidi kujipatia morali, jinyanyue ndiposa zidi kulisukuma gurudumu la maisha, manake lazima maisha yaendelee. Na basi siku zote tunasema kwamba kuvunjika kwa mwiko basi si mwisho wa upishi, lazima maisha yaendelee. Basi zidi kujisukuma na zidi basi kujituma sana katika chuo kile na ambacho utaweza kujiunga nacho cha masomo ya hadhi ya juu, huku nikiwatakieni kila laheri. Vile vile nawatakia kila laheri wanafunzi wote wa shule ya msingi na ambao waliweza kufungua shule zao kuanzia siku ya leo. Vile vile wale wote ambao ni wa shule ya upili na ambao watakuwa wakifungua kuanzia siku ya Jumatano, basi nawatakieni kila laheri katika mhula huu wa kwanza mwaka huu wa 2024. Zidini kujituma mkipiga dua sana, na naamini kwamba mambo yatatangamaa hivi karibuni na inshallah zote zitakuwa heri mwisho. Salamu zangu vile vile ziwafikie jamaa wote kutoka steni ya Odhaya, steni ya kubebea umma katika eneo bunge la Odhaya kaunti hii ya Nyeri, na ambao ni mashabiki wetu sana na Jona tutazamia sana. Kwa hivyo salamu ziwafikie sana pale katika steni ya Odhaya. Basi mpenzi mtazamaji, na kushukuru kwa dhati ya kushukuru na kuweza kututeua kama kitovu cha taarifa zenye ufasaha, usawa na uketo zaidi siku zote, popote, kokote na momote. Vile vile shukrani za dhati kwa waandishi wetu wa habari na ambao wamekuwa wamekita kambi katika maeneo tofauti, niposa wazidi kutufahamisha mambo kadri yanapozidi kutukia. Shukrani za dhati kwa mwekezaji wangu Shazi Queen, mzalishaji wangu Muredhi Shura, Sandra upande wa sauti, na vile vile Kenya One na ambaye huwa mpiga picha wangu kila siku. Hitimia hapo mida ya saa 3 usiku tuungana na mwenzangu Sanida Chege katika muhtasari wetu wa Gtn saa 3, na lugha ya mama ni lugha ya Kikuyu. Mimi nawe tutapatana papa hapa mida hii ya saa moja
moja jioni juu ya alama saa za Afrika Mashariki. Katika muhtasari wetu kujuze mambo yatakavyokuwa yakizidi kutokea katika maeneo tofauti siku ya kesho. Lakini siku zote kabla niondoke studioni lazima nikuache na dibaji la siku. Sikiza hii na usikize kwa kina. Basi hatutaenda binguni kwa sababu tulisali sana, tulifunga sana, tuliweza kutoa mapepo, tuliweza kufunga na tukasali sana novena na litania. La hasha. Jambo la mwisho na hukumu ya mwisho itakuwa ni je, ni watu wangapi uliweza kuwajali katika maisha yako. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Langu jina ni Munanu Makumi. Alamsiki. Jerusha. Waigirira